نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستغفر الله وتوبوا عليه صدق الله العلي العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم علیہ. میرے عزیز دوستو، واجب احترام بزرگوں، انتہائی پیارے بیٹوں، میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. Alhamdulillah Rabbil Alameen. All praises to Allah, the Lord and Creator of the all worlds. We send our salatu salam and our salutations upon the Holy Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Then Hazrat Sahib recited, A'udhu billahi minash shaitanir rajeem, Bismillahir Rahmanir Rahim, one verse of the Quran, that Allah subhanahu wa ta'ala says, Wastaghfirullah wa atubu ilayh. Repent in the court of Allah subhanahu wa ta'ala and ask Him for forgiveness. Then he recited the verse in Allahu malaikatahu yusalluna ala nabi, in which Allah subhanahu wa ta'ala commands that surely Allah subhanahu wa ta'ala and His angels, they send salatu salam upon the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, and all who believe send darood salam upon the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, and then he recited darood upon the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Then he says, my beloved friends, my children, my brothers, mothers, sisters and daughters, this humble servant of Allah subhanahu wa ta'ala has recited one verse from the Holy Quran. May Allah subhanahu wa ta'ala give me the tawfiq to explain to you the right meaning and give you tawfiq to listen properly, and Allah give us tawfiq, all of us, to act upon that. قرآن پاک کی چھوٹی سی آیت ہے، وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ، مجھ سے مغفرت مانگو، بخشش مانگو، وَتُوبُوا عَلَيْهِ، اور مجھ سے توبہ کرو، میرے سامنے توبہ کرو، توبہ کے لیے میری طرف رجوع کرو. دو قرآن پاک کے حکم، پہلا حکم مجھ سے بخشش مانگو، مجھ سے مغفرت مانگو. یہ بات ذہن نشین کر لیں. اگر اللہ کا بندہ اپنے گناہ سے بخشش نہیں مانگے گا، مغفرت نہیں مانگے گا، اللہ اس کے گناہ کو معاف نہیں کرے گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اے لوگو، جب تم اللہ سے بخشش نہیں مانگو گے، اللہ سے مغفرت نہیں مانگو گے، اللہ تمہارے گناہ کیسے معاف کرے گا؟ یہ اس بات کا ثبوت ہے جب تک بندہ مومن، اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی اللہ سے بخشش نہیں مانگیں گے، اللہ سے مغفرت ہی مانگیں گے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned, Allah says, this ayah which I recited in front of you looks very small ayah. Allah says that ask from me the forgiveness and I will forgive you, and ask repentance in my court, I will accept your repentance. Until a person does not come back to Allah subhanahu wa ta'ala, and he doesn't ask Allah for forgiveness, Allah will not forgive him. In this ayah, Allah has commanded us two things. First is for the forgiveness, and ask Allah subhanahu wa ta'ala for the forgiveness of the sins we commit. And if a person does not ask Allah subhanahu wa ta'ala, how come Allah subhanahu wa ta'ala will forgive him? The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam also mentioned that if a person does not ask in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah is not going to forgive him. This is also proof
that until a person does not ask Allah subhanahu wa ta'ala for forgiveness of his sins, Allah subhanahu wa ta'ala, being a merciful, He will not forgive him because the person is not asking for forgiveness. रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं रोजाना 70 बार अल्लाह के हुजूर में इस्तगफार करता हूं। मासूम नबी, पाक नबी, जब अल्लाह का नबी अल्लाह से इस्तगफार करता है, इसे कोई ये ना समझे कि नबी गुनाह करता है। जब गुनाहगार अल्लाह से इस्तगफार करता है, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमाता है। जब खुदा का नबी इस्तगफार करता, अल्लाह उसके रुतबों को बुलंद फरमाता है। ये रब का बंदा नबी पाक फरमाते हैं, जब तक इस्तगफार पढ़ता रहता है, अपने गुनाह की मग़फ़िरत मांगता रहता है, अपने गुनाह की बख्शिश मांगता रहता है, अल्लाह की रहमत इसके साथ होती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ऐ मेरे प्यारे असहाबा, जब अल्लाह का मोमिन बंदा अल्लाह ताला से बख्शिश का सवाल करता है, अभी उसके मुंह से तोबा के लफ्ज नहीं निकलते, रब कहता है मैं जान गया तू गुनाह पे नादिम हो गया, मैं जान गया तू अपने गुनाह पे शर्मसार हो गया। रबी पाक फरमाते उसके मुंह से अभी बख्शिश का लफ्ज नहीं निकलता, रब पहले कहता है जा तेरे सारे गुनाह माफ किए। The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, being ma'asum, being out of sins, he says, I repent in the court of Allah subhanahu wa ta'ala more than 70 times a day. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and all prophets are sinless. They don't commit a sin. So nobody should think that the Prophet sallallahu alaihi wasallam is repenting because he did a sin. No. They don't commit a sin, and there is no sin possible from them. But they repent in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. And the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam says, when a person repents in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala forgives his sins. And when a prophet of Allah repents on beloved of Allah, a person beloved of Allah repents in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah elevates his status. So the istighfar, to repent in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala descends on that person. There is a hadith of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, then a believer, when he wants to repent in the court of Allah and he starts wishing it, he starts intending it, and before he utters the words from his lips, before he takes out the words from his lips, mouth, to repent in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah says, "Oh my servant, I know that you are repenting for your sin, and you are thinking about repenting. Before you utter the words of repentance, I am going to forgive all of your sins." And before he utters the words, Allah subhanahu wa ta'ala forgives him all of his sins. आयत करीमा का पहला हिस्सा मुझसे बख्शिश मांगो, मुझसे मग़फ़िरत मांगो, और दूसरा कुरान पाक की आयत का हिस्सा अल्लाह ताला फरमाता है, वतूबू अलैह, मुझसे तौबा करो, मेरी तरफ रुजू करो, मुझसे अपने गुनाह की तौबा करो। ये तौबा क्या है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सच्ची तौबा करने वाला गुनाह से ऐसे पाक हो जाता है जैसे अभी मां के बतन से पैदा हुआ। The first part of the ayah was that we should repent in the court of Allah. And the second part of this ayah says we must return to Allah subhanahu wa ta'ala and we must ask Him for our sins. And this coming back to Allah, this coming back to Allah subhanahu wa ta'ala, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam says that if a person is sincerely, he repents in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, he becomes like a person, like a baby, he is born just now from the mother's womb. There is no sins upon him. So no matter how much a person committed sins, when he sincerely repents in the court of Allah, all of his sins are forgiven. असहाबा कराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सच्ची तौबा क्या है?
صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچی توبہ کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا مومن جس گناہ سے توبہ کر لے اس کی موت آ جائے دوبارہ وہ گناہ نہ کرے، یہ سچی توبہ ہے۔ اور رسول پاک نے سچی توبہ کی شان کیا بیان فرمائی؟ سچی توبہ کرنے والا گناہ سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے بطن سے پیدا ہوا۔ The companion of the Holy Prophet ﷺ, they requested, Ya Rasulullah, what it means by the true repentance. The Holy Prophet ﷺ explains, if any believer repents in the court of Allah from any sin, and then after repentance, the whole life, his remaining life, he does not go to commit the same sin again, it means that is the sincere repentance on the court of Allah. And he explains that the sincere repentance, if a person does, he becomes like he is born from his mother.